Good morning, students. Today we are going to see the second part of the second prose lesson in our English subject in Unit 2, The Night the Ghost Got In, Part 2. Okay, so in the first part, what we learned, what we understood in this story, The Night the Ghost Got in the narrator's house, as he came out of the bathroom uh, around the very early morning, he could hear a kind of voice. He could hear the footsteps of a man running or walking around the dining table, which was in the upstairs, which was in the downstairs. Okay, so that he uh, rose his brother up. Okay, he went to his brother and informed this news to his brother, and also as they were as these things were going on, their mother also heard the sound, and she could understand that something is going on, so that she also came to the spot. And they were there some kind of rumors are going, so they are guessing what it could be. They think that it could be burglars. Okay, burglars or thieves. And the narrator Homer, James Dover, the narrator, thinks that there must be ghost in the house, but he did not inform this, tell this to his mother. So meanwhile they gave a warning or alarm to their neighboring house. Okay, Mr. Bodwell and Mrs. Bodwell, and also Mr. Bodwell made a phone call by his extension phone. So this is what we learnt in the first part of this story. Today we are going to see the rest of the second part of this lesson. Okay, now they called the police. They made a phone call to the police. So the police also came to the spot. Okay, so let us see what happens next. The police were on hand in a commendably short time. A Ford sedan full of them, two on motorcycles, and a patrol wagon with about 8 in it and a few reporters. Police வந்துட்டாங்க இப்போ. They came in a sedan, Ford sedan car, and two policemen on motorcycles, one patrol van. So patrol van na ரோந்து போகிற வாகனம். So patrol van during night time. So police would be roaming during night time in order to find any catchers or moving here and there. So that police came very immediately. Police very came to the spot very fast. Flashlights short streaks of gleam up and down the walls, across the yard, down the walk between our house and the Bodwells. So now police started shooting the flashlights, so that light spreads towards our house and our neighboring house. Mr. Bodwell, open up, cried a hoarse voice. Hoarse means rough voice. One one policeman said to us, or he cried to open up the door. We are men from headquarters. Finally, the cops put their shoulders to our big heavy front door with its thick beveled glass and broke it in. I could hear a rending of wood and a splash of glass on the floor of the hall. So இப்போ அவங்க they are uh, they are flashing the lights. Okay, they are shooting the light. So the light spreads all over my rooms, all over the rooms in my houses, and the flash of glass எல்லாமே எங்க எல்லா ஹால்லையும் வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது. The light it reflects. Okay, so that they came to us. Let us see what happens next. இப்போ வீட்டில் வந்து கேட்குறாங்க, நாங்கள் வந்து ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ்லேருந்து வந்திருக்கோம், வி ஆர் போலீஸ். ஓகே, ஸோ அக்கார்டிங் டு த ஃபோன் கால் யூ மேட் அஸ், வி கேம் ஹியர். தே செட் நோ சைன் ஆஃப் நோபடி லேடி. Okay, they have now started searching every nook and corner of the house. Okay, so let us see what happens if they find any stranger or any other persons in the house. The officer in charge reported to mother, no sign of nobody lady. அவர் சொல்றாரு, யாருமே இல்லையே அப்படின்னு சொல்றாரு. Must have got away. They must have got away. They must have ran away from this place.
What would he like? There were two or three of them, mother said, whooping and carrying on slamming doors. ரெண்டு அல்லது மூணு பேர் இருந்தாங்கன்னு சொல்றாங்க. They were whooping and carrying on slamming the doors. So they were shut the doors, making very very big noise. கதவை ரொம்ப டமார்னு பூட்டி சத்தம் எழுப்பி அங்கே ஓடினாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. Police were all over the place. Okay, they started searching all over the place in their house. Doors were yanked open. அப்படியே கதவெல்லாம் இழுத்து திறக்கிறாங்க. ஓகே, drawers were yanked open. ட்ராயரை வந்து உள்ளே முன்னாடி முன்னாடி இழுத்து என்ன செய்கிறாங்க, திறந்து பார்க்குறாங்க. ட்ராயருக்குள்ளெல்லாம் இருப்பாங்களா என்ன, அப்படியே there is any burglar. So is it possible for a burglar to be inside a drawer? But the police started even the drawers. Okay, ட்ராயர்லலாம் திறக்கிறாங்க. ஓகே, டேபிள் ட்ராயர்லலாம். A half dozen policemen emerged out of the darkness of the front halfway upstairs. They began to ransack the floor, pulled beds away from the walls, tore clothes of hooks in the closets, pulled a suitcase and boxes of shells. எல்லாத்தையும் they started every place. Okay, they ransacked the floor. அப்படியே ஃப்ளோரவே ரொம்ப தரமட்டம் ஆக்கிட்டாங்க. they made that place very ugly. ransack பண்ணுறதுன்னா அதான். புல்டு பெட்ஸ், பெட்டெல்லாம் இழுத்து பார்க்குறாங்க. ஓகே, தே டியர் க்ளோஸ். ஓகே, டியரிங் க்ளோஸ் ஆஃப் ஹூக்ஸ் இந்த க்ளோசட் கபோர்டில் இருக்கிற துணிமணியெல்லாம் எடுத்து உழைச்சி பார்க்குறாங்க. தென் they did everything whatever they could. என்னென்ன பண்ண முடியுமோ எல்லாத்தையும் பண்ணி பார்த்துட்டாங்க. now there is no sign of nobody. யார் இருந்ததுக்கான அடையாளமே இல்லை. ஓகே, so let us continue the story. If they find any stranger in the house. ஓகே, இப்போ ராய்ஸ் ஜிதர், ஒரு ஜிதர் இருக்குது. ஜிதர் இஸ் a musical instrument. ஓகே, one of them found an old zither that Roy had won in a pool tournament. ஒரு ஓல்டு ஜிதர் ஒன்று இருந்தது, ஒரு மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். அதை வந்து ராய், மை பிரதர் had got it as a prize in a tournament. Looky here, Joe the name of a police officer, he said, strumming it with a big paw. தன் கையில் வச்சுக்கிட்டா வந்து he started playing the musical instrument. அதை ப்ளே பண்ணுறாரு. ஈவன் அட் தட் டைம், அந்த நேரத்தில் கூட ஜஸ்ட் இமேஜின் வாட் த போலீஸ்மேன் ஆர் டூயிங். அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு பாருங்க. நவ் தே ஹேவ் கம் டு கேட்ச் த ஸ்ட்ரேஞ்சர், கேட்ச் த பர்க்லர் பிடிக்கிறதுக்கு வந்திருக்கிறாங்க. பட் as soon as the policeman saw the musical instrument, he started playing it. The cop named Joe took it and turned it over. What is it? இது என்னது கேட்குறாரு காப், அந்த போலீஸ் ஆஃபீஸர். he asked me. Okay, the narrator கேட்குறாரு. It's an old zither our guinea pig used to sleep on. I said it was true that a pet guinea pig we once we had would never sleep anywhere except on the zither. நாங்கள் வந்து once upon a time we were growing a guinea pig. That guinea pig would sleep on only on this zither. ஸோ அட் அதர் பிளேசஸ் இட் would not take sleep. மற்ற எந்த இடத்துலையும் தூங்காதான், அந்த இடத்துல மட்டும் தான் தூங்குமா. அந்த ஜித்தாரில் போய் தான் படுத்துங்கம்மா. ஓகே, அதுக்காக தான் பெட்டு மாதிரி. இட் இஸ் லைக் எ பெட் ஃபார் த கினியா பிக். த நேரேட்டர் செட் திஸ் டு த போலீஸ்மேன். ஜோ அண்ட் அதர் காப் லுக்ட் அட் மீ a long time. அப்படியே ஒரு மாதிரி பார்க்காங்க. என்னது, கினியா பிக்கு உங்கள் இதில் படுத்து தூங்குமா. they put the zither back on a shelf. Again they put it at that place. Let us see next. Grandpa comes in the story. Grandpa of the narrator and his brother. அவங்க ரெண்டு பேருடைய தாத்தா அங்கே வராரு. அவர் என்ன படிக்கிறார்? வாட் இஸ் he doing now? He is sleeping in the attic. அவர் தூங்கிட்டு இருக்காரு, அட்டிக்கில் படுத்து தூங்கிட்டு இருக்காரு. In the small silence we all heard a creaking in the attic. அட்டிக்னா உங்களுக்கு தெரியும், ரூம், நம்ம வீட்டில் இருக்கிற ஒரு கைண்ட் ஆஃப் பிளேஸ் வேர் we can ஸ்டோர் அவர் திங்ஸ். நம்ம வீட்டில் இருக்கிற திங்ஸ் எல்லாம், பழைய திங்ஸ்லாம் அங்கே தான் வச்சுருப்போம். அங்கே ஒரு பிளேஸ் இருக்குது. அங்கே he is now taking rest during night time. Grandfather was turning over in bed. What is that? snapped Joe. அவர் கேட்குறாரு, அங்கே என்ன சத்தம்? ஏதோ கிரிக்கின்னு சவுண்டு கேட்குது. 5 or 6 cops sprang for the attic door before I could intervene or explain. So they immediately, after they hear the sound, creaking sound, immediately went to the attic. But before they went to the attic, I just tried to explain to the policeman. But before that the police entered the attic. நான் சொல்லவங்களே அவங்க போயிட்டாங்க அங்கே. நான் அந்த இடத்த பற்றி the narrator wanted to do something, tell something about that attic to the policeman, but
Immediately before that, they went to the spot. I realized that it would be bad if they burst in on grandfather unannounced or even announced. தாத்தா கிட்ட வந்து சொல்லிட்டு போனாலும் சரி, சொல்லாமல் அவர் ரூம்குள்ளே போனாலும் அவர் என்ன மாதிரி he would become upset, he would become angry. We cannot imagine இப்போ என்ன நடக்குமோ தெரியல. He was going through a phase in which he believed that general media's men. ஸோ என்ன பண்ணுவாரா அவர் அந்த டைம்லேருந்தே அவருக்கு ஒரு மாதிரியான ஆட்டிடியூட் இருக்குது. என்னென்னா ஜென்ரல் மீடே, ஓகே மீடேங்கிற ஜென்ரல் அவருடைய ஆட்கள் தான் இந்த மாதிரி இவங்க வந்திருக்கிறாங்க, வீட்டுக்குள்ளே வந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அவங்களாம் யார் அப்படின்னா, அந்த ஜென்ரல் மீடே வந்து ஹி கேவ் த சோல்ஜர்ஸ், ஓகே த கேப் ஜென்ரல். அவர் என்ன பண்ணார்னா, அவருக்கு கீழே ஒர்க் பண்ண டு த பீப்புள், டு த சோல்ஜர்ஸ் அண்ட் ஒர்க்கர்ஸ் who were working under his control, அவங்களுக்குலாம் he would give him too much of work so that without tolerating the work or the torture given by general medias, the soldiers, those men would try to escape. They escaped from him. அவங்கள விட்டு ஓடிட்டாங்க, அவரை விட்டு. அவருடைய ஒர்க்லோடு ஹெவியான ரிகரஸ் ட்ரைனிங் அதெல்லாம் பொறுக்க முடியாமல் தாங்கிக்க முடியாமல் ஓடிட்டாங்க. அந்த மாதிரி ஆட்கள் தான் இப்போ வீட்டுக்குள்ளே வருவாங்க அப்படின்ட்டு தாத்தா அப்படி ஒரு ஆட்டிடியூடை வச்சிருக்கிறாரு. இப்போ இவங்கெல்லாம் தேர் ஆல் போலீஸ்மேன், அஃபீஷியலி தேர் ஆல் போலீஸ்மேன். ஸோ தேர் நாட் மீடியஸ் மேன். அவங்க ஜென்ரல் மீடியாவோட ஆட்கள் கிடையாது. ஆனால் இவங்க போய் எழுப்ப போகிறாங்க. அவங்க நினச்சிட்டு ஏதோ பண்ண போகிறாரு அவர். ஏன்னா ஜென்ரல் மீடியஸ் மென்னாலே தாத்தாக்கு பயங்கர டென்ஷன் ஆகும். அவங்கெல்லாம் ரொம்ப கோழைகள், கவர்ட் பீப்புள், ஓகே தே ஆர் குட் ஃபார் நத்திங் அப்படின்னு அவர் திங்க் பண்ணி எப்பயுமே பேசிகிட்டு இருப்பார். So the cops must have realized at once that the indignant white-haired old man belonged to the house, but they had no chance to say so. Back ye cowardly dog, roared grandfather. இப்போ அவங்க நினைச்சோம், as the narrator expected, அந்த நேரட்டர் எதிர்பார்த்த மாதிரியே தாத்தா இப்போ கத்த ஆரம்பிச்சாரு. யூ கவர்டி பீப்புள், டாக் அப்படின்னு கூப்பிட்றாரு. ஹி கால் த போலீஸ்மென் டாக். அவங்களெல்லாம் டாக்னு கூப்பிட்றாரு. நீங்களாம் போங்கடா டாக்ஸ் அப்படின்ட்டு அவங்களெல்லாம் கத்துறாரு. ஓகே, ஹி வாஸ் ரோரிங். ஓகே, த கிராண்ட்ஃபாதர் வாஸ் ரோரிங். நெக்ஸ்ட், what is the grandpa did here? He did one very important thing. Okay, very dangerous thing. Grandpa shot a police. என்ன பண்ணிட்டாரு, ஒரு போலீஸை சுட்டுட்டாரு. ஓகே, he shot a police. Grandfather grabbed Zither's gun from its holster and let fly. The report seemed to crack the rafters. Smoke filled the attic. A cop cursed and shot his hand to his shoulder. ஒரு காப்போட, ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸரோட ஷோல்டரில் சுட்டுட்டாரு. டேக்கிங் த கன் ஃப்ரம் த போலீஸ்மேன். அவங்கள்ட்ட இருக்கிற கன்னை பிடிங்கி சுட்டுட்டாரு. ஓகே, ஸோ ஃபுல் ஆஃப் ஃபயர் இன் த அட்டிக், ஃபுல் ஆஃப் ஸ்மோக் இன் த அட்டிக். ஃபுல்லாக ஸ்மோக் ஆயிடுச்சு, புகை மூட்டம் ஆயிடுச்சு. ஓகே, த காப் கர்ஸ்ட் அண்ட் ஷார்ட் ஹிஸ் ஹேண்ட். அவர் சாப்பை விட்டுட்டே போகிறார். சம்ஹவ் வி ஆல் மேனேஜ் ஃபைனலி காட் டவுன் ஸ்டேர்ஸ் அகைன் அண்டு லாக்டு த டோர் அகைன்ஸ்ட் த ஓல்டு ஜென்டில்மேன். எப்படியோ போலீஸ்மேன் சொல்கிறாங்க, நாங்களாம் எப்படியோ சம்ஹவ் வி எஸ்கேப்டு ஃப்ரம் தட் பிளேஸ் அண்டு கெப்ட் த ஓல்டு மேன் இன்சைடு த டோர். அதுக்குள்ளே வச்சு பூட்டி வச்சுட்டு வந்துட்டோம் அப்படின்னு சொல்கிறார். ஹி ஃபயர்டு ஒன்ஸ் ஆர் ட்வைஸ் மோர் இன் த டார்க்னஸ் அண்ட் தென் வென்ட் பேக் டு ஃபைட். என்ன செஞ்சிட்டாரு, 2-3 சுட்டுக்கிட்டே இருக்கார் தாத்தா. ஈவன் இன் த நைட் டைம் இன் டார்க்னஸ் he was shooting 1 or 2. Okay, after that he went to his bed. The cops were reluctant to leave without getting their hand on somebody besides grandfather. Okay, grandfather மட்டும்தான் இப்போ பிடிக்க முடிஞ்சது, வேற யாரையுமே பிடிக்க முடியல. The police couldn't, they were unable to catch the thief, the burglar. The night had been distinctively a defeat for them. So it is a failure for the policemen. Okay, grandpa's shocking question. So இதெல்லாம் நடந்துட்டு they all went to the police station. Policeman, cops எல்லாம். So they again returned to the air place. அவங்கெல்லாம் போயிட்டாங்க without catching any burglar. எந்த ஒரு திருடனையும் பிடிக்காம போயிட்டாங்க. ஸோ ஆக்சுவலி வாட் ஹேப்பன்ஸ், எல்லாரும் நினச்சிருக்காங்க, எவ்ரி ஒன், even the members of the family they're all thinking that what happens yesterday night, என்னதான் நடந்தது the next morning, the next day. ஸோ they were totally confused. அவங்களுக்கு பெரிய குழப்பமாக இருந்தது, ஒரே உருட்டுற சத்தமாக இருந்தது. one man, we could hear the footsteps of man running, walking rapidly around the dining room table. சுற்றி நடந்துக்கிட்டு இருந்தான் ஒருத்தன், ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருந்தான். ஸோ we could not identify anyone in the house yesterday night. நம்ம நேற்று நைட்டு ஒருத்தருமே பார்க்க முடியலையே. Then actually what happened? So all the family members were totally in great confusion.
அவங்களுக்கு பெரிய குழப்பமாயிடுச்சு. என்னதான் நடந்தது நேற்று நைட்டு அப்படின்னு. ஸ்டில் நவ் தே குடின் கெட் த ஆன்சர் ஃபார் their கொஸ்டின். ஒருவேளை த நேரேட்டர் மைட் ஹவ் பீன் திங்கிங் தட் ரியலி கோஸ்ட் டு ஹவ் என்டர்ட் their ஹவுஸ். ஒருவேளை வந்து கோஸ்ட் தான் உண்மையிலே வந்திருக்குமோ, வந்துட்டு போயிருக்குமோ அப்படின்னு கூட he had a little subtle doubt in his mind. ஓகே, let us see what happens at the end of the story. இந்த கதையோட முடிவில் என்ன நடக்குன்னு பாருங்களேன். What was the matter with that one policeman? Mother asked him. அப்பா இப்போ now they are all sitting at the dining table. எல்லாம் உட்காந்து சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க. அப்போ மதர் ஆஸ்க்டு நேரேட்டர், அந்த போலீஸ்மேனுக்கு என்னாச்சு, நேற்று உங்கள் தாத்தா ஒருத்தர் சுட்டாரு, அவருக்கு என்னாச்சு அப்படின்னு. கிராண்ட் ஃபாதர் ஷாட்டிங் மை செட் ஆஃப் ஆல் திங்ஸ் செட் மதர், ஹி வாஸ் சச் அ நைஸ் லுக்கிங் எமன். எது நடந்தாலும் சரி, அவர் ரொம்ப நைஸ் பர்சன் அப்படின்னு மதர் கிவ்ஸ் ஹிம் அ சர்டிஃபிகேட் டு த போலீஸ்மேன். பிகாஸ் ஈவன் தோ த grandfather shot that policeman, the policeman did not do anything against the grandfather in return. பதிலுக்கு அவர் எதுவுமே செய்யல. So that the mother calls him a very nice person. Grandfather was fresh as a daisy and full of jokes at breakfast next morning. மறுநாள் காலைல பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ஜோக் அடிச்சிருக்கார் தாத்தா. he was making a lot of jokes. Okay, he was very fresh. Okay, he was full of energetic the next morning. We thought at first he had forgotten all about what had happened. நாங்கள் நினச்சோம் நான் அவர் எல்லாத்தையும் மறந்துருப்பார் முதல் நாள் அப்படி. பட் he hadn't over his third cup of coffee. மூணாவது கப்பு காப்பி குடிக்கிறார். எத்தனை கப்பு காப்பி பாருங்க, 3 cups of coffee, 3 கப் காப்பி குடிக்காது. ஸோ when he was drinking the third cup of coffee, he glared at me. Okay, he was looking at me angrily. என்னப்பா ஹேமான வந்து ஒரு மாதிரி முறைச்சு பார்க்காரு. he glaring means looking at somebody very angrily, and me என்னையும் லுக் ஒரு மாதிரி முறைச்சு பார்க்காரு. what was the idea of all them cops tarry hooting round the house last night? So what about the story who came to the of all the policemen who came to our house yesterday? நேற்று நைட்டில் நிறைய போலீஸ்மேன் வந்தாங்களா, அவங்களுக்குலாம் என்ன ஆச்சு அப்படின்னு கேட்குறாரு கடைசியில். none of you bothered to leave a bottle of water beside my bed. Do you ever realize what it cost for a thirsty man to look for water in the dining room last night? He had us there. அப்படின்னு சொன்னோன்னே த டோட்டல் ஃபேமிலி வாஸ் வெரி வெரி அப்செட். ஓகே, இதுதான் நடந்துச்சு. அப்போது வாட் மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், வாட் ஹேட் ஹேப்பன்ட் த எஸ்டர்டே நைட்? என்ன நடந்திருக்கு பாருங்களேன். த நேரேட்டர் அண்ட் his பிரதர் அண்ட் மதர், ஓகே, அண்ட் மதர் ஆல்சோ டிஸ்டர்ப்டு த நெய்பரிங் பீப்புள் ஆல்சோ due to this sound. Okay, due to the sound, the narrator and everybody think that they could hear the footsteps of a man running around, walking fast around the dining room table. ஓகே, யாரோ உருட்டுற மாதிரி சத்தம் கேட்டுக்கிட்டே இருந்துச்சு. பட் ஹீஸ் none other than the grandpa. அதனால தான் அவர் கேட்காரு, டூ யூ எவர் ரியலைஸ்டு வாட் இட் காஸ்ட் ஃபார் அ thirsty man to look for water in the dining room? என்ன நீங்கள் தண்ணி ஒரு பாட்டில் தண்ணி வைக்க மாட்டிங்களா? ஹவு மச் ஐ சஃபர்ட் எஸ்டர்டே நைட்டு. நேற்று எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு தெரியுமா, வித்தவுட் வாட்டர், தண்ணி இல்லாமல் டைனிங் ரூம் டேபிளே சுற்றிக்கிட்டு இருட்டுக்குள்ளே. இந்த டாக்டர்ஸ் ஐ வாஸ் சர்ச்சிங் ஃபார் வாட்டர் அ லாங் டைம். ரொம்ப நேரமாக நான் தண்ணிக்கு அவ்வளோ இருட்டுக்குள்ளே தடவிக்கிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னு தாத்தா சொல்கிறப்ப தான் தெரிஞ்சது. ஸோ ஹூ கேம் த சவுண்டு? ஓகே, த சவுண்டு தட் வாஸ் ப்ரொடியூஸ்டு பை நாட் த கோஸ்ட் பட் த கிராண்ட்ஃபாதர். கிராண்ட்ஃபாதர் தான் அங்கே டைனிங் ரூம் பக்கத்தில் என்ன பண்ணியிருக்காரு, டம்ளரை ஊட்டிகிட்டு இருக்காரு, தண்ணி துவைச்சதுக்கு. பிகேம் வெரி thirsty so that in order to get water, அவர் அங்கே தண்ணி குடிச்சிருந்துருக்காரு. ஸோ த என்டையர் ஃபேமிலி காட் வெரி பிக் கன்ஃபியூஷன் தட் ரியலி எக்ஸிஸ்டட் கோஸ்ட் இன் த ஹவுஸ். ஓகே, அதனால் பக்கத்து வீட்டுக்காரங்கள they disturbed them a lot, and the neighboring house people phoned the policemen by the extension phone. They also came here and they were also searching every nook and corner, and after that as they heard a sound in the attic, they went to the attic, and the grandpa also shot one policeman to his shoulder. Okay, how much confusion, எவ்வளோ ஒரு பயங்கரமான மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங், எவ்வளோ விஷயங்கள் நடந்திருக்கு பார்த்தீங்களா. ஸோ திஸ் இஸ் வாட் ஹேப்பன்ட். ஸோ தெர் இஸ் நோ கோஸ்ட் இன் த ஹவுஸ், தெர் வாஸ் நோ பர்க்லர் இன் த ஹவுஸ் த லாஸ்ட் நைட். திருடனும் வரல, பேயும் வரல. பட் த கிராண்ட்பா who was searching for water around the dining room table last night, he was the only person who caused all these things. எல்லாத்துக்கும் காரணமே அவர் தான். ஓகே, ஸோ such a funny, okay, the story finishes with such a funny thing. So finally the family members could get answers for their doubt
to the incident that happened last night. முதல் நாள் நடந்த அந்த சம்பவத்துக்கு அவங்களுக்கு மறுநாள் காலையில் பதில் கிடைச்சது. So they started their working happily after that. Okay students, with this the lesson, the story comes to an end. Night the ghost got in. I hope you would have understand the lesson very well. So at your free time, go through the lesson and the question answers. With this, I would like to wind up the video. Let us see the rest of the topics in other videos. Thank you.